I'm continuing a series of talks I've been giving on Sri Vishnu Sahasranama. ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக நாம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதை தொடர்ச்சியாக இப்ப ஆரம்பிக்கிறோம். And now I'm speaking on name 894. 894வது நாமத்தை பற்றி இப்ப பேசுறோம். Sadamarshi. சதாமார்ஷி. How many of you have heard the name Sadamarshi before? இந்த நாமத்தை யாரெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கீங்க? கை தூக்கலாம். If you chant Vishnu Sahasranam, you will have heard of it. Otherwise, it's not a very common name. நீங்க விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்றவரா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நாமத்தை கேட்டிருப்பீங்க. ஆனா பொதுவா இது மக்களுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு நாமம் அல்ல. There are many well-known names of Vishnu. விஷ்ணுவுக்கு நிறைய நமக்கு தெரிந்த நாமங்கள் இருக்கிறது. Such as Vishnu, உதாரணத்துக்கு விஷ்ணு, Narayana, நாராயணர், Hari, ஹரி, Krishna, கிருஷ்ணா, Govinda, Gopala, Madhusudana, Gopinatha, so many well-known names. Sadamarshi is not such a well-known name. இது மாதிரியா நிறைய திருநாமங்கள் இருக்கிறது. எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்ச திருநாமங்கள். ஆனா சதாமர்ஷி அப்படிங்கிற நாமம் வந்து நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு நாமம். So let's discuss that name now. அதை பற்றி இப்ப நாம விவாதிப்போம். The root from which the name is derived, the Sanskrit root is Mrisha, which is expanded to Titikshayam, which means, you know the word Titiksha, it's in a famous verse, Titikshava Karunika Suhrida Sarvadehi, describing about the sadhus. The first quality is tolerance. இந்த நாமமானது மிருஷா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையிலிருந்து வெளிவரக்கூடியது. Mrisha means false. Mrisha. Yeah. So இது திதிக்ஷாயாம், அதாவது Tejovari mridang yata vinimayo yatra trisago mrisha. Amrisha means not false. This is Mrisha. So இது மிருஷா அப்படிங்கிற பெயர்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய இது இந்த நாமம். ஸோ இது திதிக்ஷாயாம், அதாவது திதிக்ஷா காருணிகா இந்த வார்த்தையில வரக்கூடியது. ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய மூல வார்த்தை இது. So from this we get the idea that he tolerates, allows, pardons. இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னாக்கா, அவர் ரொம்ப பொறுத்து கொள்கிறார், அவர் மன்னிக்கின்றார், அந்த அர்த்தத்துல வரக்கூடியது. And Sada gives the idea of always. இந்த சதா அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்பொழுதும் அப்படிங்கிற அந்த விதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Sadamarshi means it's an intrinsic characteristic of the Supreme Personality of Godhead that he is very tolerant. அவர் எப்பொழுதுமே பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அவருடைய பிரிக்க முடியாத ரொம்ப ஆழமாக அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துது. Patient. ரொம்ப பொறுமையா இருக்கக்கூடியவர். This name, the meaning overlaps with the previous name, Anirvinna. இது முந்தைய திருநாமத்தோடு அதோட தொடர்பு இருக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Anirvinna is described as meaning he doesn't become disappointed. He doesn't become angry because everyone is avoiding him. He's very patient in bringing his devotees back to the spiritual world. இந்த அனிர்வின்னா அப்படிங்கிற முந்தைய திருநாமத்துல அவர் வந்து கோபப்படுறது கிடையாது, ரொம்ப பொறுமையா இருக்கிறாரு. அவருடைய பக்தர்களை மீண்டும் பக்தி பாதையில கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப பொறுமை காக்கிறார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Sri Parashara Bhatta, the first Sri Vaishnava commentator on Sri Vishnu Sahasranama, continues in this series of names describing the arrival of the Mukta Jiva, the liberated soul, arriving in Vaikuntha. பராசர பட்டர் இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை விவரிக்கும் பொழுது ஒரு முக்த ஜீவர் வைகுண்டத்தில் first Sri Vaishnava commentator. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ
வியாக்கியானத்துல அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா ஒரு முக்த ஜீவன் வைகுண்டத்திற்கு வருவதை பற்றி சொல்றார். Prior to that, Shankaracharya also commentated. அது இது வந்து சங்கராச்சாரியருடைய வியாக்கியானத்திற்கு முந்தைய காலத்துது. There's a whole series of names of how the conditioned soul ascends to the Vaikuntha world and becomes liberated. இது வந்து ஒரு வரிசையா இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். அதாவது ஒரு பந்தப்பட்ட ஜீவன் எப்படி முக்தி அடைந்து வைகுண்டத்தை அடைகிறான்ங்கிறதை வரைக்கும் சொல்லக்கூடியது. Sadamarshi, this name refers to how Bhagavan Narayana interacts with the jiva who has come to Vaikuntha. இந்த சதாமர்ஷி அப்படிங்கிற திருநாமமானது வைகுண்டத்திற்கு வந்துவிட்ட ஒரு ஜீவனிடத்திலே பகவான் நாராயணர் பேசக்கூடிய விதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He very patiently accepts the service of the liberated soul. அந்த முக்தி அடைந்த ஜீவனுடைய சேவையை அவர் மிகவும் பொறுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். Because the Supreme Lord doesn't need anyone to serve him. அந்த முழுமுதற் கடவுள் அவருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு யாரும் தேவையில்லை. Sometimes we find that I have personal experience in the role of a guru, having people trying to serve me who they actually make more of a nuisance in the name of serving. எனக்கே வந்து பர்சனலா ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது நிறையா. என்ன அப்படின்னாக்கா குருவாக நான் சேவை செய்யும் பொழுது எனக்கு சேவை செய்கிறேன்னு சிலர் வர்றது, எனக்கு சேவை செய்யறதுக்கு பதிலா எனக்கு நிறைய தொந்தரவுகள் தான் கொடுப்பாங்க. In our Gauriya understanding, the devotee who's liberated from material existence, he doesn't go to the spiritual world. In the spiritual world, he gets trained in Vrindavan. He first of all gets trained in Vrindavan, manifested within one of the material universes. And then he can go to the spiritual world, like Vrindavan in the Golok Vrindavan. நம்முடைய கௌடிய புரிதல் பிரகாரம் ஒரு பக்தர் முக்தி அடைந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏதாவது ஒரு பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்துல அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறார். I haven't studied the Sri Vaishnava Tattva in great detail. It may be also in their culture that the Vaikuntha is manifested within the Brahmanda, within the material universe also. So it may be like that also. I'm not sure. நான் வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுடைய வாக்கியானங்களை ரொம்ப ஆழமா இதுல படிச்சதில்லை. அவங்க இதுலயும் கூட இருக்கலாம். என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு பந்தப்பட்ட ஜீவன் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துல பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து உண்மையான வைகுண்டத்திற்கு அனுப்பப்படுவாருங்கிற மாதிரி இருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. Our Gauriya Vaishnava commentator on Vishnu Sahasranama is Baladeva Vidyabhushana. நம்முடைய கௌடிய வைஷ்ணவத்துல இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திற்கு வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கக்கூடியவர் பலதேவ வித்யாபூஷன். And his commentary in many places closely follows that of Parashara Bhatta. அவருடைய வியாக்கியானம் வந்து பெரும்பாலான இடங்கள்ல பராசர பட்டருடைய வியாக்கியானத்தை தழுவி இருக்கின்றது. But he gives a somewhat different meaning here to interpret Sadamarshi a little differently. ஆனா அவர் இந்த சதாமார்ஷி அப்படிங்கிற திருநாமத்திற்கு சற்றே வித்தியாசமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். Sada, always, yes, and then Amrishati, which means he brings about. சதா அப்படின்னா எப்பொழுதுமே, ஆமர்ஷதி அப்படின்னா அவர் கொண்டு வருகிறார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். He causes to happen. நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறார். So in this regard, Srila Baladev Vidyabhushan, in the previous name, Anirvinna, he gave the understanding that the Lord is not fatigued. He doesn't get fed up because he already brought so many devotees to his abode
And he has to expend, he has to put so much effort into bringing them, but he doesn't get fatigued or fed up and say, okay, that's enough. Close the door. The gate of Vaikuntha is closed. இதே மாதிரிதான் அவர் இதுக்கு முந்தைய திருநாமமான அனிர்பின்னா அப்படிங்கிறதுலையும் என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, பகவான் சோர்வடைஞ்சிடுறது இல்ல. நிறைய ஜீவன்கள் அவர் தன்னுடைய லோகத்திற்கு திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கிறார். இன்னும் நிறைய ஜீவன்களை கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் நிறைய முயற்சிகள் செய்ய வேண்டி இருக்குது. அப்படி இருந்தா கூட அவர் அதனால களைப்படைகிறதோ சோர்வடைகிறதோ கிடையாது. அதனால அவர் அதை கைவிடணுங்கிற எண்ணமும் அவருக்கு வர்றது கிடையாது. So Baladev Vidyabhushan says a similar thing for this name Sadamarshi. He doesn't become lazy in bringing about the perfection of his devotee sadhana. இங்கேயும் பலதேவ வித்யாபூஷணர் அதே மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய சாதனையில பக்குவத்தை கொண்டு வர்றதுல அவர் எப்பொழுதுமே சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றார். We may think I'm doing my sadhana very well, I'm making a lot of advancement. நாம நினைக்கலாம், நான் என்னுடைய சாதனா ரொம்ப நல்லா பண்றேன், நான் நல்லா முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கேன். But we should understand that even to attain perfection, certainly we have to make an effort, but attaining perfection is ultimately dependent on the mercy of the Supreme Lord. நாம பக்குவம் அடைகிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும், நிச்சயமா முயற்சி போடணும். ஆனா நம்ம பக்குவம் அடைகிறது அப்படிங்கிறது நிச்சயமா பகவானுடைய கருணையை சார்ந்து இருக்கிறது. But we are grateful that he is Sadamarshi, he is tolerant of our errors. நாம அவர் சதாமர்ஷி, அதாவது நம்முடைய குற்றங்களை எல்லாம் பொறுத்துக் கொள்பவராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல நாம ரொம்ப அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும். And he is patient in bringing us up and purifying us. நம்மளை மேலே கொண்டு நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறதுல அவர் ரொம்பவே பொறுமையா இருக்கிறார். Sri Shankaracharya, who is not in this series of names discussing the entrance of the liberated jiva to the spiritual world. சங்கராச்சாரியர் இந்த விடுதலை அடைந்த ஜீவன் வைகுண்டத்திற்கு போறார் அப்படிங்கிற அந்த விதத்தை விவாதிக்கிற அந்த பெயர்கள்ல அவருடைய பெயர் இல்லை. There's no way that Shankaracharya is going to give a commentary like that, because his concept of liberation is merging into a nebulous oneness. ஏன்னா அவர் இந்த மாதிரியான விவாதங்களுக்குள்ள வரமாட்டார். அவருடைய எண்ணங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜீவன் பிரம்மத்திலே ஒன்றாக கலக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது. But nevertheless, his interpretation of this name is similar. ஆனாலும் அவர் இந்த திருநாமத்திற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விளக்கம் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி தான் இருக்கிறது. That Sadamarshi means Bhagavan Narayana, who is patient toward the mistakes of good people. அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, நல்ல மக்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை பொறுத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார். Sata sadhun abhimukyena mrishyate kshamata iti sadamarshi. He who always forgives, especially if those who are basically good people, they perform sinful activities or so they do something wrong unintentionally. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த நல்ல மக்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஏதாவது தவறு செஞ்சா கூட அதுல அவங்களுக்கு உண்டான எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நல்ல மக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. A sub-commentator on Shankara, Radha Krishna Shastri, quotes from Sri Ramayana in this regard. சங்கரருக்கு அதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுத்த இவர் ஸ்ரீ ராமாயணத்திலிருந்து ஒரு கோட்பாடு கொடுத்து இதுக்கு விளக்கம் சொல்றார். Katanchit upakarana kritena ekena tushati na smarati apara karanam shatam api atmavattaya. Bhagavan Rama is very, very pleased with even a little act which is done in his service. ராமச்சந்திர பகவான்
தன்னுடைய பக்தர்கள் இந்த விதத்துல ஏதாவது ஒரு சிறிய சேவை செய்தால் கூட அதுல ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். But even if someone who is trying to serve him makes 100 mistakes, he overlooks it. That is his nature. அவருடைய இயற்கை தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, தனக்கு சேவை செய்ய முயற்சி செய்யக்கூடியவர்கள் 100 தவறுகள் செய்தால் கூட அவர் அதை மன்னிக்கின்றார். In commenting on the previous name, Anirvirna, I quoted from Sri Chaitanya Charitamrita, a similar statement. இதே மாதிரியான விஷயத்தை இதுக்கு முந்தைய திருநாமத்திற்கு அனிர்வின்னா அப்படிங்கிற திருநாமத்திற்கு நான் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலிருந்து ஒரு கோட்பாடு கொடுத்து இதே மாதிரியான விளக்கத்தை கூறினேன். ஈஸ்வர ஸ்வபாவ் பக்தேன நலோய் அபராத் அல்ப சேவ பஹுமானே ஆத்த பர்யந்தோ பிரசாத். It is the nature of the Supreme Lord, Ishvara Shabhav Bhakti Naloy. If someone's his devotee and they make some mistake or some offense, he doesn't see it as an offense. பகவானுடைய இயற்கை தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய பக்தர்கள் ஏதாவது தவறோ அல்லது அபராதமோ இழைத்தால் அதை ஒரு அபராதமாக பகவான் பார்ப்பதே கிடையாது. But if someone is sincerely trying to serve him, if that devotee does even a little service, then Bhagavan takes it as a very great thing. யாராவது அவருக்கு சேவை செய்ய முயற்சி எடுத்தார்கள்னா அவர்கள் சிறிதளவு சேவை செய்தால் கூட அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா பகவான் எடுத்துக்கொள்வார். And in response, Bhagavan gives himself, he gives everything, he gives mercy to the devotee up to the extent of giving his very self. அவர் அந்த பக்தருக்கு நிறைய கருணை கொடுக்கிறார். எந்த அளவுக்குனா தன்னையே கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு. Satyadeva Vashishta, 20th century commentator on Vishnu Sahasranama, he quotes from the Rig Veda to exemplify this quality of extreme patience of Bhagavan. Satyadeva Vashishta அப்படிங்கிறவர் இவர் ரிக்வேதத்திலிருந்து ஒரு கோட்பாடு கொடுத்து இதற்கு விளக்கம் சொல்கிறார். Nakshastapyate bhuri bharaha. Here Bhagavan Narayana is compared to the axle of a wheel. Just like the axle supports the wheel, so Bhagavan supports everything, all living beings. இங்க அவர் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஒரு சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அச்சு மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பிகளையும் அதை இணைத்து இருக்கிற மாதிரியாக அவர் கொடுத்திருக்கிறார். So this axle, figuratively speaking, never becomes overheated or broken. இந்த அச்சானது முறிந்து விடக்கூடாது அல்லது அதிகமாக சூடேறி விடக்கூடாது. There are many examples in Krishna Lila. கிருஷ்ண லீலையில இதுக்கு நிறைய உதாரணம் இருக்கு. Mother Yashoda tied up Krishna. யசோதாமையா கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டாங்க. Chased him with a stick. தெருவுல துரத்திட்டு ஓடுனாங்க. Krishna didn't take it as an offense. கிருஷ்ணர் அது ஒரு அபராதமா எடுத்துக்கறல. He's very happy to be addressed by the name Damodara. அவர் தாமோதர்ங்கற அந்த பெயரை பெற்றதுல அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. And the devotees may address him as Damodara, warning him. Remember, if you misbehave, I'll tell your mother. So பக்தர்கள் அவரை தாமோதரா அப்படிங்கிற திருநாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டு ஜாக்கிரதையா இரு, நீ ஏதாவது தப்பு பண்ண அப்படின்னா யசோதம்மாட்ட சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு. In that family, Yashoda, the mother is quite strict, but Nanda, he's very soft. It's reversed here. அந்த குடும்பத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா யசோதம்மையா ரொம்ப கராரானவர். ஆனா நந்த மகாராஜா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போறவர். அவர் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. இது பொதுவா குடும்பத்துல இருக்கிறதுல அப்படியே எதிர்பதமா இருக்கு. Nanda Maharaj himself was kidnapped by Varuna. நந்த மகாராஜரே வருணரால பிடித்து செல்லப்பட்டார். Varuna thought, I'll take him and then Krishna will have to come and then I'll get the darshan of Krishna.
வருணன் நினைச்சாரு, நான் நந்த மகாராஜரை பிடிச்சிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அவரை காப்பாத்துறதுக்கு கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் வருவாரு, அப்ப எனக்கு கிருஷ்ணருடைய தரிசனம் கிடைக்கும். It's not really the best way to get darshan. தரிசனம் பெறதுக்கு அது அவ்வளவு நல்ல சிறந்த வழி இல்ல. But Krishna forgave Varuna. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து வருணரை மன்னிச்சிட்டார். Indra made of Brahma, Indra, they all made mistakes. பிரம்மதேவர், இந்திரன் இவங்க எல்லாருமே தவறு செய்திருக்கிறார்கள். Indra twice. First of all, he tried to kill all the inhabitants of Vrindavan. And that's really not good at all. இந்திரன் 2 தடவை தவறு செஞ்சிருக்கார். முதல் தடவையா என்ன பண்ணார்னாக்கா பிரஜவாசிகள் எல்லாத்தையும் கொல்ல முயற்சி பண்ணார். அது அவ்வளவு சரியான செயலே அல்ல. But then again he became upset when Krishna took the parijata tree from Swargaloka. இரண்டாவது முறையாக கிருஷ்ணர் சொர்க்கலோகத்திலிருந்து பாரிஜாத மரத்தை எடுத்து செல்ல முயற்சி செய்யும் பொழுது இந்திரன் கோபப்பட்டான். In the case of Bhrigu Muni, he deliberately offended Krishna. பிருகுமுனி வந்து வேணுண்டே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அபராதம் செய்தார். By kicking Krishna in the chest. கிருஷ்ணரை வந்து அவருடைய மார்பிலை எட்டி உதைத்து அவர் அபராதம் செய்தார். Krishna in the form of Mahavishnu. மகாவிஷ்ணு ரூபத்தில் இருந்த கிருஷ்ணர். He's lying there. Vishnu is lying very peacefully with his feet being massaged by Lakshmi Devi. விஷ்ணு வந்து ரொம்ப நிம்மதியா படுத்திருந்தார். லட்சுமி தேவி அவருடைய பாதங்களை வந்து அமுக்கி விட்டுக்கிட்டு இருந்தார். And Bhrigu Muni comes in. அங்க பிருகுமுனி வந்தார். Brahmanas, they're expected to be very peaceful. பொதுவாக பிராமணர்கள் ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. But Bhrigu comes in and without saying anything gives Vishnu a good hard kick right in the chest. உள்ள அப்படி வந்த பிருகுமுனி விஷ்ணுவனுடைய மார்புல ஓங்கி எட்டி உதைச்சார். And Vishnu says, "Oh, I'm sorry." ஆனா விஷ்ணு சொல்றார், ஐயோ என்ன மன்னிச்சிடுங்க. I hope you didn't get your foot hurt by my hard chest. என்னுடைய கடினமான இதயத்துல உங்க கால் பட்டு உங்க கால் நோகி இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். So here we see that Bhagavan Narayana, he didn't forgive the offense. He didn't even think it was an offense. இங்க பகவான் நாராயணர் இங்க அபராதத்தை மன்னிக்கவில்லை, அது அபராதம்னே நினைக்கல அவர். He thought I made an offense. அவர் என்ன நினைச்சாரு, நான் ஏதோ அபராதம் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சாரு. We shouldn't take this as if we can do all kinds of offenses and everything will be all right. நாம இதை எப்படி எடுத்துக்க கூடாதுன்னா, ஓ நம்ம எல்லா விதமான அபராதமும் செய்யலாம், பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுவார் அப்படிங்கிற விதத்துல எடுத்துக்க கூடாது. We are warned. Nam no baladyasya hi papa buddhir navidyate tasya yamayr hi shuddhi hi. If we think that we can chant the holy names and that will free us from all offenses, so let me go on making offenses and then I'll chant. That is such a bad offense that cannot, it's unpurifiable. நாம வந்து எச்சரிக்கப்படுறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால நம்முடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாமே போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி, அதனால நம்ம இப்ப நிறைய பாவங்களை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து சுத்தப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அபராதமாக கருதப்படுகிறது. Previously in Vishnu Sahasranama we had the name Sarvasaha, which means he tolerates everything. முன்னாடி ஒரு திருநாமம் இருந்துச்சு சர்வசாரா, இது வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே பொறுத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறது. Krishna liberates even the demons that he kills. கிருஷ்ணர் வந்து தான் கொல்லக்கூடிய அசுரர்களை கூட விடுவிக்கின்றார். If someone is really very rumba bad, then Krishna might kill them personally. யாராவது ரொம்ப 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 மோசமா இருந்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அவங்கள கொல்லுவாரு. Because there's no other hope to deliver them. ஏன்னா வேற எந்த ஒரு வாய்ப்புமே இல்ல அவங்கள விடுதலை அடைய செய்யறதுக்கு. Don't try to be that demon. அந்த மாதிரி ஒரு அசுரனா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யாதீங்க.
not a recommended process. அது நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழிமுறை இல்ல. But Krishna liberates the demons who he kills. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி கொல்லக்கூடிய அந்த அசுரரை அவர் விடுதலை செய்கிறார். This great quality of his is praised by the great devotee Uddhava. உத்தவர் மிகப்பெரிய பக்தர் பகவானுடைய இந்த அற்புதமான குணத்தை பாராட்டுகிறார். Aho baki yang stanakala kutam jik hangsa ya paya yad apyasadri lebhegatim dhatru chitam tatonyam kangvadaya long sharanang vrajema. Uddhava says, oh, it's amazing. உத்தவர் சொல்றார், அவர் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாரு. Who is there to take shelter of? Who can there be more merciful than him? Krishna. யார் கிருஷ்ணரை விட ரொம்ப கருணையானவரா இருந்திர முடியும்? Considering that Putana came deceptively, அதாவது பூத்தனா ஒரு மாறுவேஷத்துல வந்தா, with the intention to kill Krishna, even though Krishna was just a baby. Who goes around killing babies? கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தையா இருந்தா, யாரு குழந்தை போய் கொல்லுவா? அப்படி குழந்தையா இருந்த கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்காக வந்தா. Well, nowadays it's a common thing with abortions and infant feticide, but previously it was considered unimaginable. இப்ப இதெல்லாம் மேபி கொஞ்சம் சர்வ சாதாரணமாயிடுச்சு. கருக்கலைப்பு இல்ல சிசுக்களை கொல்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம். ஆனா முந்தைய காலத்துல எல்லாம் அதை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. But Krishna, even though Putana came with the intention to kill him, Krishna gave her, after killing her, he gave her the liberated position of just like a mother to him. கிருஷ்ணர் பூத்தனாவை கொன்றதுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு மோட்சம் கொடுத்து ஆன்மீக உலகத்துல தனக்கு தாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை பூத்தனாவுக்கு கொடுத்தார். In her previous life, Putana had been a sister of Bali Maharaj. முந்தைய பிறவியில பூத்தனா பலி மன்னருடைய தங்கையாக இருந்தார். When she first saw Vamanadev coming, she thought, oh, what a beautiful little boy. வாமனதேவர் முதல்ல வரும்பொழுது அவ நினைச்சா, என்ன அழகான குழந்தை. I would love to feed that little boy with my breast milk. என்னுடைய மார்பு பாலை இந்த அழகான குழந்தைக்கு கொடுக்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு நினைச்சா. So she had some motherly feeling toward him. அப்ப அவளுக்கு ஒரு தாய் மாதிரியான எண்ணம் இருந்துச்சு. Later, when Vamana tricked Bali Maharaj and took the whole universe from him, the sister, she changed her outlook. அதுக்கு அப்புறமா கிருஷ்ணர் பலி மகாராஜிடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவ தான் எண்ணத்தை மாத்திக்கிட்டா. And she thought, I'd like to kill him. அவ நினைச்சா, இவனை நான் கொல்ல விரும்புறேன். So she wanted to do that as Putana. பூத்தனாவா அவ அதை செய்ய விருப்பப்பட்டா. She thought, he came like a little boy tricking us, so I'll come as a nice woman tricking him and kill him. இவன் ஒரு சின்ன பையனா நம்ம எல்லாத்தையும் கொல்றதுக்கு வந்தான். அதனால நான் ஒரு அழகான பெண்ணா இவனை நான் கொல்றேன். Tit for tat. பழிக்கு பழி. Krishna killed her. கிருஷ்ணர் அவளை கொன்னுட்டாரு. Thus nullified her offenses. அதன் மூலமா அவளுடைய அபராதத்தை எல்லாம் அவர் போக்கிட்டாரு. But he also remembered that she wanted, at one point she had a motherly feeling toward me. ஆனாலும் ஒரு சமயத்துல அவளுக்கு ஒரு தாய் மாதிரியான அன்பு இருந்துச்சு, எண்ணம் இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பகவான் நினைவு கூர்ந்தார். So Krishna gave her, having taken away her offenses, he gave her the position of a mother. அவளுடைய அபராதத்தை எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு தாய்ங்கிற ஸ்தானத்தை கொடுத்தார். You may know that in the Madhva Sampradaya, they say that the Tama Yoga, they're one kind of jiva, they're only fit for going to hell. That's all.
ஆஹ் மத்துவ சம்பிரதாயத்துல சொல்லுவாங்க, சில ஜீவன்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து நரகத்துக்கு போறதுக்கு மட்டும்தான் லாய்க்கு. So if Putana has such a demoniac attitude, how could she be liberated according to the Madhva Siddhanta? பூத்தனாவுக்கு அது மாதிரியான மனோநிலை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, மத்துவ சித்தாந்தத்தின் பிரகாரமா எப்படி அவ வந்து விடுதலை அடைஞ்சா? They say that Putana was the form with two jivas. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பூத்தனா அப்படிங்கிற அந்த நபருக்குள்ள இரண்டு ஜீவன்கள் இருந்தார்கள். One was the famous Apsara Urvashi, ஒன்னு வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற அப்சரா ஊர்வசி, and the other was Tataki, who was killed by Rama. இன்னொன்னு வந்து தாடகி, அதாவது ராமரால கொல்லப்பட்டவள். So the idea is that the good one goes up and the bad one goes down. என்ன அதுல தாத்பரியம்னா, அந்த நல்ல ஜீவன் மேல பகவானிடத்துல போறது, கெட்ட ஜீவன் வந்து கீழே நரகத்துக்கு போறது. So this is called Jiva Dvayavesh, according to them, that the attitude of two jivas enters one body. இது வந்து ரெண்டு ஜீவன்களுடைய மனோபாவனை ஒரு நபருக்குள்ள நுழையிறது அப்படிங்கிறது. And this is discussed by Sri Madhvacharya in his Mahabharata Tatparya Nirnayam. இது வந்து மத்வாச்சாரியரால மகாபாரத தாத்பரிய நிர்ணயம்ங்கிற அவருடைய புத்தகத்துல விவாதிக்கப்படுது. With evidence from Brahma Vaivarta Purana. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்துல இருந்து அவர் அதுக்கு கோட்பாடு உதாரணங்கள் காமிக்கிறார். But I still wonder what is the meaning of this verse. Kangva Dayalum, who is so merciful. If Krishna, he doesn't actually deliver sinful people, then what is the meaning of him being merciful? ஆனா நான் யோசிக்கிறேன், இங்க அவர் ரொம்ப கருணையானவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவர் வந்து பாவப்பட்டவங்களை கூட விடுவிக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்படி அவர் ரொம்ப கருணையானவர்னு நம்ம சொல்ல முடியும்? Mercy means you give something to someone who's not deserving. கருணை அப்படின்னா யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னா கூட அதை நம்ம கொடுத்தோம்னா கருணைன்னு சொல்லலாம். Another meaning of this name Sadamarshi is given by a commentator on Vishnu Sahasranama from the Madhva Sampradaya. மத்வ சம்பிரதாயத்திலிருந்து இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திற்கு வியாக்கரணம் எழுதியிருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தர் சொல்றார் இந்த சதாமர்ஷிக்கு. And this name can be interpreted in the opposite way. Sada Amarshi, mean who's always very intolerant. இது எதிர்ப்பதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். சதா ஆமர்ஷி, அதாவது கொஞ்சம் கூட பொறுமை இல்லாதவர். Amarshi, that'll be Amarshi. Yeah. Very intolerant. So this is a typical Madhva Sampradaya interpretation. In Madhva Sampradaya, they like to talk a lot about how the demons are getting smashed. So இது வந்து மத்வ சம்பிரதாயத்துக்கே உரித்தான ஒரு விளக்கம். என்ன அப்படின்னாக்கா, எப்படி அசுரர்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுல பகவான் உறுதியா இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியது. So he gives the meaning of this name that Bhagavan Narayana is very intolerant with the demons and punishes them. அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, எப்படி அசுரர்களிடத்துல பகவான் நாராயணர் கொஞ்சம் கூட பொறுத்து கொள்ளாமல் அவர்களை தண்டிக்கிறார். So that's true. அதுவும் உண்மைதான். We don't dispute it. நாம அதை வந்து எதிர்த்து எதுவும் சொல்லல. But at the same time, we're very grateful to the Lord's quality of mercy. ஆனாலும் பகவானுடைய அந்த கருணைங்கிற அந்த குணத்திற்கு நாம ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். Especially myself, coming from a very sinful culture, only fit to go to hell, but by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, received through His Divine Grace Srila Prabhupada, I'm now able to attempt to chant Hare Krishna. இந்த கருணை அப்படிங்கிறது எனக்கே கிடைத்திருக்கிறது. ஏன்னா நான் வந்த கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது நரகத்திற்கு தான் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எனக்கும் கூட பகவான் ஸ்ரீ
சைத்தன்யரனால அவருடைய கருணை சில பிரபுபாதர் மூலமாக எனக்கு கிடைக்கப்பெற்று நான் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன். This is a summary of the name Sadamarshi from Sri Vishnu Sahasranama. இதுதான் வந்து ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய சதாமர்ஷி அப்படிங்கிற திருநாமத்திற்கான ஒரு சுருக்கம். So if you didn't know what that name meant, I hope you have some understanding now. இந்த பெயர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாம இருந்துச்சுன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சிறிய புரிதல் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். Any question about this? இதை பற்றி ஏதாவது கேள்வி இருக்கின்றதா? Hare Krishna Maharaj, Nadu Maharaj. Maharaj, the question is about Vishnu Sahasranama. So we know that Bhishma Deva knows that Krishna is the Supreme Lord. And why is this named as Vishnu Sahasranama? Because Vishnu is again an incarnations or expansion of Krishna. So this is my basic doubt, Maharaj. Rather than naming it as Krishna Sahasranama, why is it named as Vishnu Sahasranama? Because he is a great devotee of Lord Krishna, and we know that Krishna is the Supreme Lord. கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, பீஷ்மருக்கு கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த திருநாமங்கள் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்னு சொல்லப்பட்டது, கிருஷ்ண சகஸ்ரநாமம்னு சொல்லப்படாமல் அப்படின்னு எனக்கு இந்த அடிப்படையான கேள்வி இருக்கிறது. Why did Bhishma Dev speak on and on and on and on about the duties of kings, of the benefits of giving various kinds of charity? He spoke so much about worldly dharma. Why did he do that? பீஷ்ம தேவர் எப்படி வந்து மன்னர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை செய்யணும், அதுக்கப்புறம் இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய தர்மங்களை பற்றி ரொம்ப விலாவாரியாக பேசியிருக்கிறார். ஏன் அவர் அதெல்லாம் பேசினார்? He spoke, of course he was speaking to Yudhishthira, but that was recorded in Mahabharata. இது வந்து அவர் யுதிஷ்டர் இடத்துல பேசினார், ஆனா அது மகாபாரதத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. That is valuable instruction. அது ரொம்ப மதிப்பிட முடியாத ஒரு அருமையான ஒரு உபதேசம். Vishnu Sahasranam is also valuable instruction. அதே மாதிரி தான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் மிகவும் மதிப்புள்ள ஒரு உபதேசம். Which Bhishma Mahajana, one of the 12 Mahajanas, was inspired by Krishna standing in front of him to speak to Yudhishthira. எப்படி அவர் வந்து கிருஷ்ணரால ஊக்குவிக்கப்பட்டு யுதிஷ்டருக்கு முன்னாடி அவர் பேசினாரோ அது மாதிரியாக, you could say also, why did Ramanujacharya not preach about Krishna dancing in Vrindavan with the gopis? Why did he emphasize Vishnu and Narayana? So நாம கேட்க கூட செய்யலாம், ஏன் வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் கிருஷ்ணர் கோபியர்களோட விருந்தாவனத்துல நடனம் ஆடக்கூடியதை பற்றி அவர் வந்து முன்கூட்டியே பார்த்து அதை பற்றி பேசவில்லை அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். Everyone, all the great devotees, they speak suitable things at suitable times to suitable audiences. ரொம்ப மிக உயர்ந்த பக்தர்கள்லாம் சரியான பக்தர்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய குழுவுல சரியான நேரத்துல சரியான விஷயங்களை பேசுவார்கள். Chaitanya Mahaprabhu came to reveal that which was not revealed. Anarpita chiring chirat karunyavatirno kalo. That was Chaitanya Mahaprabhu's special gift. சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுவரைக்கும் என்ன வெளிப்படுத்தப்படவில்லையோ அதை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் வந்திருக்கிறார். இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக விசேஷமான ஒரு விஷயம். Now you can say that we understand Krishna is
supreme, and certainly Bhishma Dev also knew that. நாம இப்ப நீங்க சொல்லலாம் நாம வந்து கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பீஷ்மருக்கும் அது தெரியும். We find in Bhishma's prayers to Krishna in the Srimad Bhagavatam that Bhishma was also appreciating the service of the gopis to Krishna. பீஷ்மதேவர் அவருடைய ஸ்துதியில பாகவதத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கோபியர்களோடு நடனமாடியதை பாராட்டுகிறார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். But Bhishma's overall mood was one of worshipping Krishna, knowing him to be the Supreme Lord. ஆனா பீஷ்மருடைய மனோபாவனை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவர் கிருஷ்ணரை வழிபட்டார். ஆனா கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்னு அறிந்து அவர் செயல்பட்டார். Knowing him to be Vishnu, Narayana. அவர் விஷ்ணு அல்லது நாராயணர் அப்படின்னு அறிந்து அவர் செயல்பட்டார். Further explication comes later or throughout Bhagavatam. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாகவதம் முழுக்க அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Vishnu Sahasranama is one of the two gems, Bhaktivinoda Thakur says, in Mahabharata. மகாபாரதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இரண்டு முத்துக்களான விஷயங்கள்ல ஒன்று இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்னு பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்லியிருக்கிறார். The other being Bhagavad Gita. மற்றொன்று வந்து பகவத்கீதை. So neither in Gita nor Vishnu Sahasranama is it clearly explicated as it is in Bhagavatam that Krishna is to Bhagavan Swayam. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலும் சரி பகவத்கீதையிலும் சரி கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படிங்கிறது வெளிப்படையாக தெள்ள தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Krishna is the original form of all Narayana forms. விஷ்ணு அப்படிங்கிறது எல்லா நாராயண ரூபங்கள்ல உண்மையான ரூபம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But even that wasn't revealed until Chaitanya. This meaning of Bhagavatam was not revealed until Chaitanya Mahaprabhu and his followers revealed that. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரை பின்பற்றுவர்களும் இந்த பாகவதத்துக்கான விளக்கத்தை வெளிப்படுத்தாத வரை அது வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. Prior to Chaitanya Mahaprabhu, there had been other commentators on Bhagavatam. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்பாக இதர வியாக்கியானம் சொல்லக்கூடியவர்கள் உரை எழுதக்கூடியவர்கள் இருந்தார்கள். But this point was not revealed or emphasized. ஆனா இந்த கருத்து வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அல்லது முக்கியம் கொடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். You could say also, why didn't Hanuman say that, well, actually Ram, you're okay, but Krishna's better? நாம கேட்கலாம், ஹனுமான் ஏன் சொல்லல, ராமர் ஓகே தான், ஆனா கிருஷ்ணா தான் ரொம்ப சிறந்தவர். There's a story in this regard. இதை பற்றி ஒரு கதை இருக்கிறது. Hanuman is chanting Ram Nam. ஹனுமான் வந்து ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கார். He's told Krishna is in Dwaraka. அப்ப அவருக்கு சொல்லப்பட்டது கிருஷ்ணர் துவாரகையில இருக்கார் அப்படின்னு. He's not very interested to go. Yeah, I'm chanting Ram Nam. அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ஆர்வமா இல்ல, நான் வந்து ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேனே. But when he hears that Rama is there, then he goes immediately. And then Krishna takes the form of Rama and Satyabhama takes the form of Sita. And then Hanuman is very happy. அப்ப ராமர் அங்க இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னது உடனே அங்க ஹனுமான் போனார். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் ராமருடைய ரூபத்தையும் சத்யபாமா வந்து சீதையினுடைய ரூபத்தையும் எடுத்தாங்க. அப்ப ஹனுமானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. There's a verse in this regard spoken by Hanuman. இந்த விதத்துல ஹனுமான் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். Srinathe Janakinathe Abheda Paramatmani Tata, what is that? What's the third one? Tata Mama Sarvasram Rama Kamalalochana. He says that I know that Narayana and Janakinath, Rama, they're the same Supreme Lord. அவர் அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார்,
Tatapi நாராயணர் Sarvas. மற்றும் ஜானகிநாதர் ரெண்டு பேரும் அதே முழுமுதற் கடவுள் தான். But still, all in all, the Lord of my heart is the lotus-eyed Rama. ஆனா என்னுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான், அந்த நாதர் ராமர். We may think that, well, everyone knows Krishna is supreme. நாம நினைக்கலாம், எல்லாருமே முழுமுதற் கடவுள் தான். Some don't know it and some don't want to know it. சிலருக்கு தெரிய விருப்பப்பட மாட்டாங்க, சிலருக்கு தெரியாது. Most people who don't want to know it are demons. யாருக்கு தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் இல்லையோ அவங்க அசுரர்கள். And devotees also. ஆனா பக்தர்கள் கூட, just like the devotees of Lord Rama, Hanuman, their complete interest is in serving Lord Rama. ஹனுமான் மாதிரியான ராம பக்தர்களுக்கு ராமபிரானை முழுமையாக சேவை செய்யறதுல மட்டும்தான் ஆர்வம். That is not a fault, that is a great quality. அது ஒரு குற்றம் இல்லை, அது மிக சிறந்த குணம். As we find in Chaitanya Leela also. இது நாம சைத்தன்ய லீலையில கூட பார்க்கிறோம். Rupa and Sanatan, the two brothers, they're great devotees of Krishna. ரூப சனாதனர் இவங்க ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணருடைய மிகச்சிறந்த பக்தர்கள். They're always telling their younger brother Anupam, you should also join us in worshiping Krishna. அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய இளைய தம்பியான அனுபம் கிட்ட சொல்றாங்க, நீங்களும் எங்களோட சேரணும் அப்படின்னு. But he said, I'm worshiping Rama. ஆனா அவர் சொன்னாரு, இல்ல நான் ராமரை வழிபடுறேன். So one day Anupam said, you're my elder brothers and you're asking me again and again. So all right, from tomorrow I'll start worshiping Krishna. I'll stop worshiping Rama. நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னுடைய மூத்த சகோதரர்கள், நீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றீங்க, அதனால நான் நாளையில இருந்து என்ன செய்யறேன் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரை வழிபட முயற்சி செய்யறேன். In the next morning he asked permission to commit suicide. ஆனா அடுத்த நாள் காலையிலேயே அவர் கேட்டாரு, நான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும், தயவு செய்து எனக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு. He said, I can't disobey your order, you're my older brothers. என்னுடைய மூத்த சகோதரர்களான உங்களுடைய கட்டளைகளை மீறதுக்கு என்னால முடியல. But I can't take my head away from the lotus feet of Lord Rama. So kindly allow me just to die because there's no solution. ஆனா ராமருடைய திருப்பாதங்கள்ல இருந்து என்னுடைய தலையை எடுத்துக்க என்னால முடியவே இல்லை, அதனால நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க. Then Rupa and Sanatan were very satisfied and said, no, you worship Rama. அப்ப ரூபரும் சனாத்தனும் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சாங்க, இல்ல நீ ராமரே வழிபடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. Murari Gupta is there. முராரி குப்தாவும் இருக்கு, யாரோ சொன்னாங்க. Hare Krishna. There's no time now for any question. You can take one question. You can ask, but I don't know if there'll be time to answer. Maharaj, in Vishnu Sahasranama we hear that there is one name of Lord Vishnu as Sannyasi, and Gaudiya Vaishnava devotees say that it is Sannyasakrit. Sannyasakrit, not yes. Sannyasi, exactly. So Maharaj, Gaudiya Vaishnava devotees say that this Chaitanya Mahaprabhu's incarnation, which is Sannyasakrit. So Maharaj, before various commentators, acharyas have commented on this Vishnu Sahasranama. So what is their commentary or word on this Sannyasakrit word? This Kapila. Kapila. என்ன கேள்வி அப்படின்னாக்கா, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல சந்நியாசகிருத் அப்படிங்கிற ஒரு திருநாமம் இருக்கிறது. அதுக்கு கௌடிய ஆச்சாரியர்கள் என்ன வியாக்கியானம் கொடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி மகாராஜ் அதுக்கு சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, அது கபிலா அப்படின்னு சொல்றாங்க.